fuine demore una wenyueta faki twakinya kwanyu okera mamu wanyu ate twasemanirie hado kanithaine ate twasemanirie hado prayer group ine Tia chini ena nie koeraga songa nisugulia twakenya kwanyu okera mamu wanyu tetwa semaniria hado kanithaine ate twa semaniria hado prayer group ine Narosio kago tora guito okage idia yena wairobo nane oe akora gwale monoki onake oe kora gonie demonoki oh ikeda kairetu karasina bisa Leo ni holiday. We can show us it na rizo. Niko na rizo nyaku club. Niko na rizo nyaku snap. Oh, niko na rizo nyaku hands up. Oh, kitambo dio tukunywe soda labda pare Christmas tukule mchele dodo labda hare Krishna lakini sai neza kula chenye na wishman nikitaka naweza kula mchele na kichwa ya fish hakuna kitu ngumu kwa Jesus anaweza kutuona he can see us kama liokoa wanaume 10K anaweza koa wanaume TM K nati OK waseme it's okay devil nitoke anaweza koa hata mwana fe awe mtoto wetu o mwana we fue in Christ ambie devil
bado nipo kwanza, sioi before nibadilishe people Mwanza. Niko na reason ya ku club. Niko na reason ya snap. Oh, niko na reason ya hands up. Oh, clap. Oh, snap. Oh, hands up. Niko blessed, nimebariki. Skiza flow mbichi ya ma punchline na ma pose, so soothing naeza fanya mtoto adoze. Ni HD na Echo D, da tuna star, God tukistar. Niko na reason ya kusmile ka wako. I woke up na meno bado ziko. Niko na reason ya kubounce na swagger. Ziki come zimekam, I guess I wezi feature. I chose hip-hop, they said I was crazy. Now they singing my songs like karaoke. Nilijua kuna God wa ajabu. My underdogs wanna shine ka ababu. Na mwamba ameshuka, nimebarikiwa, nimeonekaniwa. Africa stand up, rise and shine. This is 2009. Niko na reason ya ku club. Niko na reason ya snap. Oh, niko na reason ya hands up. Oh, clap. Oh, snap. Oh, hands up. Niko blessed, nimebarikiwa. HD na Echo da HD na Echo da expose ENT snap. Oh, niko na reason ya hands up. Oh, clap. Oh, snap. Oh, hands up. Niko blessed, nimebarikiwa. From sunrise to sunset, all day and night. Hawataweza kukupenda. Hawataweza. So fresh is on the beat. Mbona do you have to be this way? Unajitoa from all the promises we made. You wanna blow up all the loving that we gave. Listening to He said and the she said. Uongo za mjini zimenoga. Niamini na kupenda. ni wewe tu, wakusema watasema, Usiku watalala. Hawataweza kukupenda vile ninavyokupenda. Amini hata dunia itashindwa na cha kusema. Na wakisema ni mapema kupenda tunavyopendana. Tutaishi kama Romeo na Julia kwa sinema. baby achana na usiwasikize hao baby achana na usiwasikize hao The city's full of haters, full of players. Wakutupiga sana, oh they wanna break us. Usiwasikize hao, oh baby achana nao. Cause when we say ni forever, ni vow tunaweka. Mimi na wewe tu, let us go down in history. Niamini na kupenda, ni wewe tu. Wakusema watasema, Usiku watalala. Hawataweza kukupenda vile ninavyokupenda. Amini
wakuache na maswali bila jibu. City boy wanna break your heart, city girl just wanna have fun, love you then leave you, wakuache na maswali bila jibu. City boy wanna break your heart, city girl just wanna have fun, love you then leave you, wakuache na maswali bila jibu. City boy wanna break your heart, city girl just wanna have fun, love you then leave you, wakuache na maswali bila jibu. Watu wakatike. Hii beat ni fact kama Blaze ama kama sukuma wiki na mayonnaise ama kama Lydia Bura na Victor wakiingia kwa gari pamoja. Hey hey, oh no, but anyway, ini ya wa KENYA na wale wa Kenya wako California. Karawa kisikia hii anaangusha AK. Si hatujalie tumetoka mbali tafadhali pasta kabasi watu wakatike kama wanati nataka party kama leo ni birthday ama niaje sikichikachi. Isi ni kali kazi ile magadi wanga zinaona mpaka huko mandani ya goza kaleka demka kopale na anatingisha vitu kadhalika. Upasikie hii huko ndani ya Vatican miano Batman miaman African. Na kwa wale MCs wote ambaye wanaroga wacheni kutumia duka beat moja. This kabukada kabuka this kabukada kabuka this kabukada kabuka this kabukada. Ndio watu wakatike this kabukada kabuka this kabukada kabuka this kabukada. Ndio watu wakatike this. Kila wakati kabuka paka sangapi kabuka paka tenje mechomeka I can't stand hizo machanti zimekusha fashion ni kama nyele za punk. Kuruka ni kama mumengara pump. Badilisha jina ya camp na kuwa camp kabuka. Ini camp kibumbuka ya wadina mademu wana matumbo katbele. Leo ni leo hiyo ni kwele. Ndarivasisha huyo leni na kuwa nele silly. Nini kama kina mili vanini wawili wanapiga tu makelele. Da kushika kibare paka ufresh pandele. Wewe tazama mbele mintafuga nywele ili kuchanuka. Kisha mitakupa kitu sika hii kabuka this kabukada kabuka this kabukada kabuka this kabukada. Ndio watu wakatike this kabukada kabuka this kabukada kabuka this kabukada. Ndio watu wakatike na hii kwa hakika watakatika mkunywe mavitu nyingi mutatapika. Simama na mguu moja kwa madakika uniambie kama zimeshika na zimeshika kama fika kale kademcho ubaya ananika na anamshika jua anajua nikifika atajipa. Ndio sahi ana mafika jua na bamba kunyamba kwenye kitanda shiti zinakasi mekarangwa harufu mpaka kwenye varanda karamba na katahanda kwanza manga labda ndala kuku nzima sima kabla kuku nguta chupa mzinga lazima lima shamba kisha panda wezi dishi kabla pika kwanza ya bamba kama sampa na unaganja kwa jampa beya yeka fanta pana mwacha litia chapa kama hicha kasha atiaka kama nzika kitingi shamba kabukada this kabukada. Ndio watu wakatike this kabukada this kabukada this kabukada. Ndio watu wakatike this kabukada this kabukada this kabukada this. Ndio watu wakatike
From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Alrighty, welcome, ladies and gentlemen. This is the Wednesday edition of the Power Morning Drive Show, where you make your mornings count. You're listening in to Power Radio, where you tune in and power up. I am your host, Wanyoike, and it's really great to have you join us this morning. Thank you so much for taking the time to start off your morning with us. Remember, you can get in touch with us on our social media handles. We are Power Radio across all platforms. You can also find us streaming on X. Find us at Power Radio. Please follow us as well. We are also streaming live on Facebook. We're also streaming live on our YouTube channel, that is PAWA Radio. And while at it, please go subscribe, hit on that notification bell so that whenever we go live, you definitely will be the first to know, so that you do not miss out on the good stuff that we are doing on this side of the sub-Saharan Africa. Also, you can find us on our website, www.power254.org/Power Radio. Now, let me get you in the know of what to expect on today's conversation. Of course, we start off with the day's traffic updates. We need to get you wherever you need to go in good time. So I'll start off with the day's traffic updates, and then I'll do a quick skim through on what is happening on our local scene in terms of newspaper review. And then, of course, a lot has been happening. And then later on, we are going to be joined by Mr. Erick Masese and Mr. Erick Makeke and Mr. Masese Mokua. They are youth leaders. One is an aspirant of the Kileleshwa Ward MCA seat come 2027. But mainly, our focus today is going to be democracy in decline across the East Africa region. And our case study for today is Tanzania, looking at the Tanzanian elections, or in the words of Martha Karua, that was a coronation more than it was an election. So we're going to be looking at what does this portend for the continuous democratic decline that we are seeing across the East Africa region, and kind of assess where do we need to take our democracy as the people of East Africa beyond the structural and the systemic injustices, but also beyond the systemic kind of bottlenecks that have been put in place that continually inhibit the state of democracy across the region. So you'd have to join us then to get knowing what exactly we are going to be looking at. So please do stick around with us as we get right into that conversation a little bit much later on. But for now, let me look at what is happening across these Nairobi streets. And of course, I start off with the days with the Thika Superhighway looking quite busy this morning. Please, if you can avoid Thika Road, please do so. The madness starts at Survey as you make your way towards town. The same situation also happening along Limuru Road this morning. It's quite busy as you make your way from the village market down towards the Karura area as well. Same situation also happening along Peponi Road as you make your way from just around the area of Ankole Grill down towards Westgate, around Westgate area. Things are looking quite busy as well. Lower Kabete Road is looking quite busy in this morning. From Zen Garden, the traffic goes all the way down towards Spring Valley Police Station. Also, Red Hill Link Road, as you spill over towards Gitanga Road, James Gishuru Road is looking quite busy. Wayakiwe, smooth, nothing much to complain about. Ojija Road, slowly but surely moving. Let me see what's happening on Ngong Road. Ngong Road is looking busy. Madness starts just slightly after the Naivas rerouter on Naivasha Road, not Naivasa Road, I beg your pardon. On Naivasha Road as you make your way down towards the Adams Arcade area.
Let me see what's happening on Langata Road. Nothing much to complain about today. It's quite moving this morning. There's just a little bit of a congestion from the team all roundabout as you make your way towards Riara University. So nothing much to complain about on that front. Mombasa Road is also looking good this morning. There's just a little bit of a snarl up around the Capital Center, but things are looking a-okay on your end this morning. Of course, making your way from Embakasi towards the Cabanas bus stop, is looking quite busy. So in no time, you guys will be out of the woods as well. So in case I have not mentioned where you are at and there's something that you would like us to know, any incident that you want us to know, please reach out to us. The hashtag to use is hashtag Power Morning Drive. We will definitely make sure we let other people so that we can have a good, smooth transition and navigation within the city of Nairobi this morning. For now, let me take some music break. When we come back, we get into what has been happening within our dailies, and then later on, we are going to get into our conversation of the day. Do keep it Power Radio. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Wait. Tangu nikuvutie, I only called today, but I think about you every day. Najua nilichoma, yeah, I take the blame. Juu tangu iyo day, I've never been the same. Find me at B&D of late kila weekendi. Nimekosana na wengi, lakini sisi I'm regretting. I know you know me well, usikate juu niko mlevi. Please don't hang up on me, niache niseme ukweli. I've been upset cause no one loves me better. Hata wanipende aje, na wapenda shingo pande. I know you're upset cause no one loves you better. Hata wakupende aje, utahepa someday. I'm not stalking you, niliona umepost pictures are cost, your new man doing the most. You seem happy, you seem so happy. Called to let you know I'm taken, but available for you. Bestie, when nirudishie phone, cause you don't understand what the hell is going on. Kilimani reminds me I'm alone. Oh, I need to call her now. She needs to know what's in my heart. Oh, I've been upset cause no one loves me better. Hata wanipende aje, na wapenda shingo pande. I know you're upset cause no one loves you better. Hata wakupende aje, utahepa someday. I've been upset cause no one loves me better. Hata wanipende aje, na wapenda shingo pande. I know you're upset cause no one loves you better. Hata wakupende aje, utahepa someday. Reminds me I'm alone. Oh, I need to call her now. She needs to know what's in my heart. Oh, Kilimani reminds me I'm alone. Oh, I need to call her now. Needs to know what's in my heart. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Back with another ba-bum,
bam bam. Back with another. Ba bam ba bam bam. Back with another one. Ba bam ba bam bam. Let's get it. Ba bam ba bam bam. Caribbean pictures in a Mary Jane. Just in a Mary Jane. Pictures in a Mary Jane. Caribbean Jane, 'cause I really like the way. I really like the way your music is insane. Caribbean pictures in a Mary Jane. Just in a Mary Jane. Pictures in a Mary Jane. Caribbean 'cause I really like the way. I really like the way your music is insane. Joe, how do you think, Joe? What can you push about this girl I know? About this girl called Mary Jane. About the way she used to kill 'em with the show. Kill 'em with the yo. Kill 'em with the pretty girl there. She got that shaku, got that katika. Hey, hey, yeah. Every night and day, yeah. Up before 20 p.m. Everybody's there. Caribbean lane, you chasing a Mary Jane. Chasing a Mary Jane, you chasing a Mary Jane. Caribbean Jane, 'cause I really like the way. I really like the way your music is insane. Caribbean lane, you chasing a Mary Jane. Chasing a Mary Jane, you chasing a Mary Jane. Caribbean Jane, 'cause I really like the way. I really like the way your music is insane. Caribbean lane, you chasing a Mary Jane. She chasing a Mary Jane. She chasing a Mary Jane. Caribbean Jane, 'cause I really like it. Man, I really, 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 really like it. Yeah, man, I really like to dance. Really like to move my body like that. Really like to dance. Really like to move my body like that. Okay, najua unapendanga energy drink, lakini ukitaka mali safi ende chain. Kuna manzi ana everything you need. Gotta break your back, gotta break your back, gotta break your back until everything don't be leveling. Girl so sweet, they be jealousy. Everything about you is so highly. I know you know they know you got nice energy. Akisonga every time, so exciting. Now what like you mesmerizing. Nice energy, Akisonga. That is why Mary Jane makes you feel some type of way. Caribbean lane, you chasing a Mary Jane. Chasing a Mary Jane, you chasing a Mary. You chasing a Brandon, Jerry. You chasing a Kendra, you chasing a Abby. You chasing a Erika. You chasing a Lynn, you chasing a Tracy. You chasing a Dodo. Now Warembo, From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Alrighty, welcome back. That is Brandy Minor, Mary Jane. It's playing right here on Power Radio. This is the Power Morning Drive show where you make your mornings count with me and Wanyoike. Now, again, remember, you can get in touch with us on our social media handles. We are Power Radio. Find us across all those platforms. You can also text in, call in live, send us a voice note on 0748379231 to get this ball rolling. Right now, let us get right into our quick skim through of what our dailies have captured. Top stories of the Daily Nation. How payroll cartel is milking Kenyans. Now, ghost workers, fake academic papers, backdated birth certificates, double allowances, and good job group manipulation are some of the ways through which rogue public servants and managers are siphoning billions of taxpayers' money every year. Public Service Cabinet Secretary Geoffrey Ruku yesterday said hundreds of civil servants are under investigation over the rampant malpractices. This is a story that has been captured on page 4 and 5 of the Daily Nation, and really it's quite telling on some of the things that really as a nation we have to redig the wells and think about where do we need to steer this nation towards. I mean, it cannot be a story, an unpleasant story every single time. You know, it's either there is ghost workers, or education is not working, or democracy is in decline, or healthcare is also failing. It's just, there's always something new in this country. And unfortunately, it's new and unpleasant. And so
I don't know. I do not know what that investigation is going to look like. But I can already suspect what the outcome is going to be, or we might actually not have an outcome. And that might be the outcome that we can, I guess, look forward to. So please grab your copy, go check out page 4 and 5 of the Daily Nation for this full scoop. We also have a story about the ongoing landslide search is still ongoing for the missing West Pokot governor Simon Kachapin left. He's captured on the Daily Nation cover, and his Marakwet counterpart Wesley Rotich joined the public during a search for bodies at Murkutu in Kerio Valley, Elgeyo Marakwet County yesterday, while the government has put the death toll at 32. More than 20 people are still missing in the villages that were hit by the deadly landslides last weekend. Again, it's an ongoing operation right here. But as I was able to say that time, and I'll say it again, we cannot afford to continue being very, I guess, nonchalant, as people in culture call it. But beyond nonchalant, it's just a lack of being deliberate with, for example, mapping out on what is a good place for settlement of people, right? Of human life. We cannot continuously be talking about things like landslides and floods and, like how prepared are we as a nation to tackle the things and I guess natural, disasters that find people, like we saw with the floods last year, how it took out many people, by surprise. And you are like, it didn't even take that long, but lives were lost. And I'm like, are we doing anything in ensuring that we are preparing for any, like if the worst of the worst comes to play? Is it going to always be a story of human lives being lost and we being the ones that are on the receiving end of the disasters that happen from Mother Nature? And of course, the bigger conversation happening around these things is the issue of just negligence, just absolute negligence, So, yeah, I don't think we should be having a conversation about people dying from landslides and mudslides. If we are, I think we should be more preventative than we are curative in this country, and whatever that might look like, I don't know. But people who have been put in positions of power to ensure that is not happening, then they need to fasten their belts and ensure that the absolute, like every due diligence has been done. Because I think we saw a building being, like, I think it was collapsing in Mombasa I think it should be like months ago, again, putting people in harm's way. By the time you have a contractor signing up on an apartment and saying, there's a go-ahead for people to occupy tenancy in a place that is built on riparian land, then some months later, you have to evacuate everybody. Like that thing of due diligence, I think we need to have very deep conversations and serious conversations about how do we tackle these things. And of course, corruption is one of the biggest problems in this country. So if we can find ways of tackling that, then that would be a great way. The cover page also of the Daily Nation says it's now up to state to end varsity strike. There is a glimmer of hope for a breakthrough in the 2-month-long lecturers' strike after the university's academic staff union, WASU, signaled willingness to consider government proposal for phased payment of their 7.9 billion salary arrears. That story on page 7 of the Daily Nation as well. All right. Let's see the cover page of the Standard newspaper. Suluhu's vendetta.
Tanzania has unleashed a ruthless crackdown on foreigners innocently accused of stalking post-election violence, with police and soldiers raiding lodgings, tightening borders, and detaining East Africans without cause. The directive issued from police headquarters late Monday has sent shockwaves through the hospitality sector and triggered fear among Kenyans living in the country. And we are going to be having this conversation with my guests today, so hold that thought right there as we tackle it in our conversation today. But last but not least, the Business Daily court spares SACCOs from 8.8 billion Cusco write-offs. We also have a story here about Treasury reveals shilling undervaluation amid the International Monetary Fund concern. A story on state settles 93 billion road spending bills with bank loans. Women's unpaid work valued at 1.89 trillion Kenya shillings. And lastly, KAM warns of trade disruption on 10 Tanzania poll. Of course, everything is political, so please, for a better understanding, grab your dailies today to get with the program on what exactly has been highlighted. And that leads us to the end of our local and sort of international news roundup. I want to take a quick break now, but when we come back, my guests are already in studio with me. We are going to be looking at the Tanzanian polls, right? The election that has been, or in the words of Martha Karua, the coronation, because that was not an election. There was no contestation. There has been a bloodbath. After that, the post-election violence. Tanzania, seemingly the cutesy, demure, very polite neighbors for a long time. This time around, taking the bull by its horns, and they are deciding to go out to the streets and demanding for what is theirs rightfully. And so while we look at democracy, is it in decline, or is democracy just shifting back to the people, the power belonging to the people, and people are rising up to that fact and them taking it upon themselves to make sure that things, systems, structures, leaders, policies work for them. So we are going to get into all that scoop right here on the Power Morning Drive Show. Let's get into some short music break. We'll be right back after this. Do not move away. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Umenitesa nimetosheka, roho imezoea, ukitoka ninajua, leo sitatulia, kile nafikiria, huna idea, yale napitia, I know you know. I watch you put on makeup, standing by the mirror, your vibration is familiar. Yeah, it's a trigger, nakumbuka ukiweza kunifurahia. I wish you would stay, but I know you moved on. Nakujua tena sana, nikikuona najua kile unawaza. And you know, naeza jua ukidanganya. So I find it so confusing when you lie, love. It gets so lonely, usiku tanipata na mawazo. You said you love me, najua uliniachanga kitambo, najua uliniachanga kitambo. Sitalipishia, tenda utatendwa, kwanza na unayempenda. Binadamu akiumia, bado atarudia. Nakujua tena sana, nikikuona najua kile unawaza. And you know, naeza jua ukidanganya. So I find it so confusing when you lie, love. It gets so long.
nipata mawazo. You say you love me, but najua uliniachanga kitambo. Najua uliniachanga kitambo. Oh. Najua uliniachanga kitambo. Oh. It gets so lonely. Usiku tanipata na mawazo. You say you love me, but najua uliniachanga kitambo. Najua ushamua misi wako. Cool boy. Now call me Flozz. I know you like me, I know you feel me. I know you want a life around me. I know you love me, and I love you too, baby. I know you like me, I know you feel me. So let me put a ring on your finger. I know you love me, and I love you too, baby. Miss Prevent, bang, I'm loving your outing. Janjana kita kigingi simga. God just know that it's nothing. Rather I am a pains in the trusting woman, woman, woman. She be my woman, 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 woman. Name, baby, yeah. True love do exist, and that's what I'm getting from my queen. And I know they gonna say story. This time we're gonna make them free. I say bang, I'm loving your outing. Janjana kita kigingi simga. God just know that it's nothing. Rather I am a pains in the trusting woman, woman, woman. She be my woman, 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 woman. She be my woman, 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 woman. She be my woman, 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 woman. She be my woman. Oh, no, no. She be. Oh, 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 oh. I know you love me, I know you like me. Baby, I know you want me, so let me put a ring on your finger. Eh. I say woman, woman, woman. Woman, woman, woman. Hey, woman. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Mimi naangaliaga TV. Unaona habari, unaona hao wamejicheza. Kwa mawe ni konge lakini ni mita. Raundi utajua haujui, hatuweki mafalawa. Pesa nitakula na sitaleta kurahi. Wakifunga nyumba ulikuwa rundawe. Hatuweki mafalawa. Haujali about me. Nasikia una benki Maldives. Kiji nyumba kina cheki palm trees. Ikinuka utaruka kambi. Sina karo, sina food, sina kodi. Na nina BBI, kuna coffee. Miss me na stories za BBI. Wanasema tunavuta bangi, lakini cheki zinashika nani. Wananchi wanawika haki, huku tenda zikipita kati. Sitakuvote away, ukabila ndiyo policy. Kama bia ndiyo policy, kaka mia ndiyo policy.
Sitakuvote away. Kabila ndiyo policy, kama bia ndiyo policy, kakamia ndiyo policy, mafala. So pesa nitakula, sitaleta kura, nikishindo nare, ulikuwa Karen, hatuweki mafala. Hawajali about you, nasikia wana mali offshores, mandege na mameli lonos, wakidedi watasare others, magazeti walihonga of course, kwenye teli nikideri ma. Someone tell me where we headed now. Wanasema tunavuta bangi, lakini cheki zinashika nani. Wananchi wanawika haki, kutenda zikipita kati. Sitakuvote away. Kabila ndiyo policy, kama bia ndiyo policy, kakamia ndiyo policy. Sitakuvote away. Kabila ndiyo policy, kama bia ndiyo policy, kakamia ndiyo policy, mafala. Roundi, utajua how do it. From sunrise to sunset, all day and night. Pawa Radio. Penzi letu limeshika, watazidi na kuteta. Vilesi tunapendana na hatutawachana. Katika shida watacheka sana, baraka zetu watakemea. Watazidi kungojea, watangojea. Nyakacheng, sanikawona nyakacheng, nyakawa yunyithindo, nyakawati. Hera wa medore, hera wa medore. Tusema losa, losa, we losa. Tusema losa, losa. Tusema losa, losa, we losa. Tusema losa, losa. Atotieri. Atotieri. Berhera emanya sae kwedo, chen marach bende chen maber biro kabiro weyo heri. Yawa onge ngama berhera emanya sae kwedo, chen marach bende chen maber biro kabiro weyo heri. Kaka kaola nyangelo, anda kinkinda mondo aheri, mondo aheri.
from sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. All right, welcome back, ladies and gentlemen. That is Atoti by Sedo alongside Mureithi. It's playing right here on Power Radio, where you tune in and power up. My name is Wanyoike, and we cruise nice and easy all the way till the end of this Power Morning Drive show on this Wednesday. Remember, you can get in touch with us on our social media handles. Find us on Power Radio across all platforms. And you can also call in, text in live, send us a voice note. Our line is 0748-379-231. One more time, 0748-379-231. You can also at me directly, tweet at me at the Wanyoike if you want to get in touch, and we can cruise nice and easy. All right. As promised, we are now going to get right into our conversation this morning. And a lot has been happening across the East African region. And to be specific, Tanzania just came out of their polls, and on Monday, was it Monday or Tuesday, we saw the coronation, no, Monday. We saw the coronation, not the coronation. I don't even want to call it a swearing in, because just on so many grounds, it's wrong. But for what it might be, Samia Suluhu, the president, was sworn in on Monday, and there's so many things that have happened before, during, and after the election in Tanzania. So we are going to be having a conversation today and just kind of try to understand, where are we? What does this moment mean for democracy, for leadership, for politics? What kind of shifts are we seeing, or should be expected and suspected to happen across the region? And so, with the help of my guests, we are going to get right into that conversation. And I will allow my guests to introduce themselves, starting with the gentleman that is seated on my immediate left. It's really good to have you. Good morning, sir. Yeah, good morning too. Thank you so much for taking the time to talk to us on Power Radio. Okay, welcome. Yes. My name is Erick Makeke, the aspirant of MCA seat in Kileshwa Ward. Yeah. That's it? You don't want to tell us something about yourself more? Oh. Yeah. Makeke is a business guy. Okay. I have some business in Kileshwa. And I'm a resident in Kileshwa. So maybe that's the reason I want to make Kileshwa better. Right. All right. Thank you so much for taking the time to speak to us. And to the gentleman on my far left. Yeah. My name is Masese Mokua. I consider myself a youth leader, youth champion. I am also interested in football, grassroots football. I am the president for ASEC Huruma, which plays in the National Division 2 League. Yeah. Also chairman South B All Stars, which plays in the Regional League, Nairobi West. Yeah. I'm a resident of Nairobi. I come from the Embakasi East Republic, Embakasi East constituency, Upper Savannah Ward. All right. Yeah, so thank you for having me. Sure thing. You're welcome. Yeah, before we even get into our conversation, you have mentioned that you are on the ballot 2027 for Kileleshwa Ward, and you had also mentioned that you will be running for... Yeah, I'll be giving it a try Yes. at the Senate. Right. Yeah, Nairobi Senator. Nairobi Senator. Yes. So Edwin Sifuna, just we are giving you a run for your money. Maybe Sifuna wouldn't be running for senator. Correct. Maybe he'll be running for president. For president. Correct. Or something else, or governor. Or governor. So I'm just going for the Senate seat. I'm not going after Sifuna. I'm just going for the Senate seat. No, I hear it. I hear it. Yeah. It's interesting. Let's start with you. Why is it, why did you feel the need that you want to run for a senatorial seat? I think the need is there for change in this country, and it is such a high time that
youths like myself and even those who are younger than me, we now stop the rhetoric and go for it. Yeah. Like now stop sitting on the peripheries and saying, hey, hapana, they're doing bad things and they need to change. No. We need to be that change. So if we can get more of like-minded people in that Senate or in that National Assembly, then we will change the trajectory. We will be the change that we want. Right. So that is why I thought, why not? Instead of being pale tu kwa base and saying such good stuff, why don't I get there? So yeah, that's exactly what prompted me to say, I want to go for that Senate seat. You speak about change. What are the top 3 things are in your manifesto? Because as we know, Nairobi is a very... I have a love-hate relationship with this Nairobi, and I'm sure there are things that you have already picked up on. So come 2027, if at all you're, you make it to the senatorial seat, what are the top 3 things that you're going to be institutionalizing for Nairobi? I think... as a senator, once I'm elected Senator Nairobi, now I am not just representing Nairobi, but I sit at the National Senate where we converse about national issues. I can't really have a manifesto because I wouldn't have funds to actualize my manifesto. But one of the things that I really want to stand up for is free education, way from kindergarten to university. It is my view that we would rather have a broke nation that has educated people, they can be able to get themselves out of that mess. Rather than the same, like how we have a broke nation with so many uneducated people. So it brings a problem because we also don't know how we can get ourselves out of the mess because a huge population of us is not educated and is not exposed. So of the many problems that the government of the day would have, I would also want them to have a problem of knowing how to fund education from kindergarten to university so that we have a more informed population that will help us in shaping the country's future. Yes. All right. So I'll be very strong on education. Right. Yes. Correct. I hear you. Yeah. Yes. Mr. Makeke, you are also on the ballot. Kileleshwa Ward, MCA. Why? I'm in Kileleshwa MCA because kumekuwa na issue ya the current MCA afanyi kazi kulingana na wakaaji wa Kileleshwa. Because sometimes unapata ukichaguliwa kama kiongozi umeenda pale kuhudumia wale wakaaji wa pale Kileleshwa. So kiongozi ambaye amechaguliwa amesahau yeye amechaguliwa ni mfanyakazi anafaa kuhudumia wale wakaaji wa Kileleshwa. So yeye amekuwa bosi wao. Ndio. So to me nimefikiria ni jambo jema mimi mwenyewe nikuje nichaguliwe nikuwe ready kuwafanyia kazi because mimi ni employee wao sasa. Because ningekuwa na kazi singekuwa nasumbukana kuja kuomba sahi nafasi. Kwa hivyo nafaa hii wakati ambao naitumia sahi kuomba kura kwao nijiweze kujua juu nimeomba kura nitawafanyia kazi aje because Kileleshwa kuna majukumu mingi. Ukiangalia kumekuwa na mambo ya land grabbing, wale wenye mali wenyewe wanaanza kunyang'anywa mali na ule ambao aliandikwa kazi. So hizo vitu tutazuia aje? Mimi niko pale ready kuweza kuomba nafasi niweze kuwahudumia, make sure mali yao nichunge mali yao. Na kwa mambo matatu ambayo nimesikia ukiuliza mimi yangu ya tatu ambayo naweza sema kitu ya kwanza nitaangalia insecurity ya Kileleshwa na itengeleza aje because hizo ndio vitu ambazo zinaleta shida Kileleshwa. Kuna hizo lighting manini hizo zinafaa zikuwe the first kitu ya kwanza. Mule mtu pale Kileleshwa hahitaji mambo mingi, anahitaji umwekee security kuwe mzuri, barabara ikuwe mzuri. Hiyo kitu kingine ana haja nayo. Mimi nije mambo ya kazi. Kuna pale Kileleshwa pia kuna vijana, kuna watu ambao wengi wanatoka upande ya Gatina, Kawangware, Kabiro, lakini wanafanya kazi Kileleshwa. Na wale ndo wanaletanga insecurity bado. So tutafanyaje ili watu waweze kupatikane kazi ambapo huyu tajiri mwenye ambao kwa kwake amepatiana kazi yenye ambao mwenye anamfanyia kazi hawezi fikiria kumuibia. Tutafanyaje? Kwa hivyo hizo ndio jukumu ambao nataka nikuje niangalie na nikuje niangalie mdosi wangu because my boss ni ule ambao ameniemploy. Na mwenye ambao ameniemploy ni huyo mkaaji mpiga kura wa Kileleshwa. Ndio. Na mimi niko ready kuwafanyia kazi ambapo kwa jukumu tatu ambao ataniambia. Ya kwanza ni ile ambao mtu wa Kileleshwa akinieleza Makeke hapa kuna issue. Jambo langu kuu itakuwa kuchukua na solution ya issue nafanyaje because lazima nikuje nikae chini na wakaaji wa Kileleshwa waniambie shida ni gani na tunaweza tatua aje because mimi niko pale kama mtumwa wao.
na nikiwa pale kama mtu mwao nikishajikubali hivyo, na ndio nataka kuanzisha kampeni yangu nikisema nitakuwa nikitembea nikiuliza shida iko wapi, yenye mbona naweza fanya ni gani, ndio nijue majukumu yangu ambayo natumwa pale katika assembly naenda kufanya ni gani, nijue nimetumwa na wakaaji wa Kileleshwa wa kwamba hii na hii ndio nafanya wafanyie, na hiyo ndio nitakuwa ready kuwafanyia because niko ready kufanya nao kazi pamoja. You know, I'm sold because as an aspiring Kileleshwa resident, I hope that by 2027 I will have already shifted that. And I hope to see that manifesto taking off, right? But I think that's a good place to segue right into our conversation now today. Tanzania. I think maybe just right off the bat, I know you've been following what's happening. What are your initial reactions when you first heard about the lack of contestation election, right? Where you just have Samia versus Suluhu, number one. That's a conversation starter on its own. Yeah. So I guess we can start there, you know. Yeah. What did you make of the whole electioneering period? Since the first time ambayo ilianza, Samia alikuwa ameanza mwenyewe kujikosea, ameanza kupoteza mwelekeo because at the end of the day huwezi kuwa wewe unakuwa mgombea na wale ambao unagombea nao umeweka katika magerezani, unampatia kesi after kesi, na inakaa hiyo inchi haina uhuru. Tanzania bado hajapata uhuru because ikifika mahali penye kila mtu anafaa ende nini act nini venye ana freedom of nini venye anafaa kufanya uchaguzi yake, alafu mmoja anashikwa, mwingine anabaki nje, unapata billboard imetoka kutoka Namanga mpaka Arusha, ni mtu mmoja tu amewekewa Samia Suluhu. Ndio. Hiyo kitu ya kwanza katika kimataifa bado East Africa pia inafaa iangalie because hiyo ni makosa. Because angelijua anataka tu kuwa rais, angeweka kuwe na uchaguzi. Wangeacha tu aambiwe yeye ni rais na aendelee, so that hii maafa ambayo imetokea ingelikuwa sababu yeye mwenyewe alikubali yeye mwenyewe anataka kuwa na uchaguzi, na sheria ya katiba yao imekubali kuwa na uchaguzi. Wakati ya kufika uchaguzini yeye amechukua mmoja amemfunga, na ambapo angemfunga angeamua sasa tutaki tufanye uchaguzi ndio tusiwe na maafa katika nchi yetu, wacha tuachane na uchaguzi tuendelee. Lakini unaona yeye mwenyewe ndio ametaka hayo maafa. Amefanya peke yake uchaguzi, amejichagua 98%. After kujimaliza after 98% baadaye akaja sasa aseme yeye because waliomchagua ndio wengi, ameenda kwa kambi ya wanajeshi, ameenda amejiapisha. Kujiapisha because atuwezi sema ameapishwa because kuapishwa ni wananchi wanafaa kuapishe. Vile walikuchagua ndio wanafaa kuja kuapishe. Lakini imekaa ni kama yeye ndio amejichagua na wanajeshi wake walimchagua, ndio ameenda maapishwa huko as a private, hajakuja kwa wananchi. Na tunaona katika nini anasemekana alipata 98% yenye ambao alipata. Alafu jukumu mwingine akachukua ni kuanza kutupiga vita mataifa mengine jirani. Ndio. Sisi kama taifa jirani hatuna ubaya na Tanzania. Sisi tunafanyanga ya kwetu, na unaambiwanga ukisikia kwa mwenzako, hata penye tunaishi huku mtaani, ukisikia kwa mwenzako kuna shida, usikimbie kuanza kujua nini ambayo huko bebe ulete kwako. Ya huko ni ya huko, ya kwako ni ya kwako. Sisi kwa nyumba yetu Kenya tuna issue zetu. Na tukiwa na issue zetu uanga tuna-address kwa president wetu kwamba tuko na issue hii na hii na hii. Uanga tuendi kukimbilia kwa mataifa ya nje kuwaambia kwamba nyinyi ndio mmefanya tunafanyiwa hivi, because tukianza kulalamika tutalamika mingi. Because unapata kilimo Tanzania inafanya kilimo mingi, au wanatuletea viazi, wanatuletea vitunguu, wanatuletea kilimo mingi zinatoka Tanzania zikija Kenya sisi ndio tunainua. Tukinunua pia sisi Kenya tuko na wakulima wetu. Sasa unapata pia sisi wetu hatuwezi kwa empower zaidi kuliko venye hao wana get empowered because wako na shamba mingi, so wanapanda mizigo mingi. So ikikuja inakuja mingi, tunawasupport. Sasa sisi hatupigani nao vita. Tunaangalia vile tunaweza saidiana nao. Pia wanafaa waangalie tusaidiana aje kibiashara. Lakini ikifika kisiasa kila mtu adili na issue yao. So hii mambo ya Samia Suluhu kuja kutu accuse sisi kama wa Kenya because unajua wanatumia fumbo ya kwamba taifa jirani, na taifa jirani tumeona mara ya kwanza kutokea kwenye bunge lao. Wamekuwa wakitupiga vita wakisema hatuwezi jifunza kitu kutoka Kenya, hakuna kitu ambao wanaweza tufunza. Na tunasema ni mzuri pia sisi tujafunza wananchi wa Tanzania. Ni wenyewe wameamua wafanye venye wanajua because tujawafunza, na walitusema vizuri hatuwezi wafunza, na sisi tunakubali tujawafunza. Kwa hivyo ni Tanzania wenyewe wamechoka na wameamua kuja kwa barabara
kuwaambia waweze kusikiza. Na kawa wajaweza kusikiza wakachukua jukumu la kuweza kuua ndio kwamba Watanzania watasikia, tutawaambia kwamba hiyo ni mambo ya nyumba yao, si tutaingilia, lakini pia Kenya watupatie heshima, na ikifika nazidi pale pia si tuomba rais wetu pia aingilie kati na aweze kumkataza rais mwenzake, kumwambia kwamba Kenya ni watoto wake, na watoto wake wakiweza kumkosoa ni watoto wake wanadili na rais wao, pia yeye adili na watoto wake hivyo hivyo. Yeah. Ndio. Yes, Mr. Mokua, just observing from everything that has followed the election process in Tanzania, I'm sure you have many thoughts about it. Yeah, what did you make of the whole process? I think there was no process. There was no electoral process. Right. That was just something else. Yeah. But what Mama Samia Suluhu, the CCM, and those in power in Tanzania need to realize is now the world and Africa as a whole is changing. Those days of one-party states are gone. When you look at the elections that were held in South Africa, South Africa used to be a one-party state, ANC. But as it is now, they have a sort of, do we say they are broad-based or handshake something, because now it was very hard for them to attain the threshold that is needed for Comrade Cyril Ramaphosa to be outright the president. So they had to go into an arrangement with that Konto Esizwe party so that they can be able to now stabilize the country. Maybe Samia would get away with this and CCM would get away with this at this time, but it's a wake-up call for them that the center cannot hold anymore for that one-party state kind of shenanigans. We are growing, and East Africa is growing, and the democracy is growing, so that so many parties, so many people with divergent opinions and different opinions on how matters should be handled in Tanzania are coming up. So I think it is just a wake-up call to CCM, Mama Samia, and those in power. When my brother says they were saying there's nothing they can learn from Kenya, those were not Tanzanians. Those were some few leaders in their parliament who are drunk in power, who think there's nothing they can learn from Kenya. Of course, there's a lot that they can learn from Kenya. And I want to remind them that it is Mwalimu Julius Kambarage Nyerere that helped South Africa in the attainance of their independence. So countries helping each other in maybe having the right leaders and seeing the light of the day has not started today. So as Kenyans talking to our fellow Tanzanians and telling them this is the way it should be going and this is how good governance looks like has not started with us. They also helped South Africans when they are being oppressed by the colonialists. So we already fought the colonialists. Now we have some new fights, which is fight for democracy and change. And now what Masamia is saying is intrusion from neighboring countries. Definitely the neighboring countries can't be Uganda because they are more the same like twins. More or less the same. Yes. So it is Kenya. But we are doing it for posterity and to help also Tanzania grow like Kenya has grown in terms of democracy. So in Tanzania, democracy is not there. But I can also pinpoint the problem to their constitution. Their constitution, man, is still... Not very progressive as ours. Yes. They are still in Moi days when now we are in the Ruto days when we have the 2010 constitution we have amended and we have made changes, of course, progressive changes to that constitution. So, I mean, and you know, in Tanzania, not just talking about Samia Suluhu, even talking about CCM is a crime. It's a crime. Even talking negatively about CCM and criticizing them is a crime. And you see, for us here in Kenya, Nuru Okanga can be here in Jacaranda and telling Ruto, ukinitaka we kuja tupatane mundu kumundu, and Nuru Okanga is still breathing. He is still around because our democracy allows. You see, but there are even the slightest idea that people might think you are not CCM. You mean you are not CCM is a problem and is a crime. So I mean, there was no election.
That was just rubber stamping of Mama Samia. And I think for me, democracy in Tanzania is something that even Africa as a whole, we should be looking at, not Tanzania alone, but even other countries. And speaking of Africa and other countries, what do you make of, what does it say? Because there were other heads of state, right, from across the African continent. And I'm like, we should be talking about collaborating and putting together our efforts to ensure that democracy is in a progressive state and not in a retrogressive state. But I felt as if it was a very bad thing to see African presidents very proudly in attendance of an inauguration, ceremony that had been marred with so much violence and atrocities that had been happening to the people of Tanzania. So what is that emblematic of, if I may ask? I don't know, but I think they have friends. The government of Tanzania has friends. And I think that was, what do we call it? I think it was like-minded people. Yes, the like-minded people met there and they were present in that coronation. So even as we condemn what happened in Tanzania, there are some who think it is just okay because status quo, in a way, it's helpful to them, or it is advantageous to them. So I think, but as you saw, a huge chunk of African presidents gave it a wide berth. Not so many of them attended that ceremony. Yeah, because when you say you are elected 98% of the votes, then you take your swearing into a military camp. Then, as you saw, she bought some new Range Rovers, bulletproof, I think, state-of-the-art machineries that would keep citizens away from her as far as they can. And so, yeah, it tells a lot. But I think there are some diplomatic ties that they have with other countries who are like-minded, but not so many of them were like-minded. Perhaps the SADC, Southern Africa Development Community, where also Tanzania is also a member, other than just the East Africa, they're also a member of that one. They disapproved of that election. They said there was no election. The observers said there were no elections. So, I mean, we stand by that. Yeah. Mr. Makeke, first of all, let me just read in some comments here. Kenjona anasema greetings to Mheshimiwa Makeke tosha. Seems like that is someone from your ward. Umetenga ngapi? But coming back, as we've said, the aftermath of the election, let's just call it that, was, characterized by post-election violence with a death toll of over 100 people. And that's just what we have recorded. It could be more. There was a lot of intimidation. Like, for example, the lockup of Tundulisu, this should be a thing of the past in Africa. We should not be having conversations about post-election violence, But so, while that is the truth and while that is the reality, on the other side is a shift of people waking up, a shift of people who would have thought in a million years that Tanzanians would be out on the streets protesting, right? We know them as these very calm, cool, collected people that are very polite, and whatever their government says, it is the gospel and they go by it. But then again, we saw a shift, right? So it's like, do we have to sort of be okay with the fact that, yes, some people might die, but for us to see a revolution in whatever we are fighting for, then I guess we have to be okay with that. So I guess my question is,
we need to move past post-election violence and intimidation, but then again the shift happening with the revolution of people taking back their power has to happen. So what is the space for this kind of two realities, and how do we navigate that? I think the issue hapo ni sahi, unajua zile enzi za kitambo na sasa hivi watu wamesoma, watoto wenye ambao wamezaliwa juzi wamekuwa wasomi, wamejua mengi kuliko wazazi. Na kulingana na ile uongozi ambao iko bado ni wale wazazi wale wako na ile uongozi ya ukoloni ya kitambo, na ndio inafanya wanapigana vita. Wamempeleka ule mwanafunzi, ule mtoto ameenda akasoma, akahitimu, akajua right yake, akajua anafaa afanye nini, na anakuja tena anataka kumfungia, na hapo ndio inaleta shida. So kitu ya kwanza kani serikali zote in Africa wanafaa waangalie empowerment. Wanaweza aje kutengeleza empowerment, because hakuna venye utapeleka watoto ni wengi, wote wameenda wamesomea taaluma fulani, na wakitoka wakimaliza anapata hakuna hiyo taaluma ambayo amesomea. Kembo atakuja apatane nayo ni wewe mwenye ambao ulisema umefungua shule ya kufanya kitu fulani. Ameenda amesoma kani ya matangazo, kani ya TV labda, kama ni ya kuwa engineer, kuna vitu mingi ameenda amesomea daktari, lakini ikifika upande ya kazi, hiyo kazi umpatii. Unampatia bodaboda. Unakuja kwanza, unakuja kaa kiongozi wa kumake pale sheria pale bungeni, baadaye utengeleze sheria ya kuja kutengeleza viwanda vya kuweza kijana akitoka shuleni anapata employment kwa serikali ambayo imetengeneza hiyo kiwanda, ametengeneza ile kilimo, ile mafunzo ambayo imeweka shuleni. The same mafunzo ileta saa at least huku nje katika biashara. Sasa mseme hapo utajifunza, hapo utaingia katika serikali ufanye biashara katika hii serikali yenyewe. Ukitaka upate private itakuwa sawa, lakini kama bado unaweza fanya hapa iko sawa. So hao ndio wanakuja wanapatia vijana bodaboda, wanawaambia sasa kazi ambayo imebaki ni ya bodaboda. Na kwa hiyo kazi ambayo imebaki ni ya bodaboda, huyu mtu anakaa na degree yake, anaangalia anasema mimi waliniforce, hii pesa ndio walikuwa wananilipisha, nimelipa imefika sawa, ananiambia bodaboda. Akikuja anakuja kwenye gari kubwa, story tu ndio anakuja kunipatia. Na hivyo tu ndio umeona pia kule bunge la Tanzania, mbunge wa Tanzania mwenyewe alisema, nyinyi wabunge mmeshindwa wenyewe kujiajiri, mmekuja hapo mmeajiriwa, na nyinyi ndio mnaambia hao watu wajiajiri. Unaona? So the same issue ndio inaleta uchungu kwa hao, because hao watoto wanasikiza pale kwenye bunge, wanaona yenyewe kuna wabunge wenye ambao wanawajali. Na hii si katika bunge la Tanzania peke yake, hata humu Kenya. Hizi bunge zote zinafaa ziangalie. Kuna wabunge ambao wanajali wananchi, na kuna wabunge ambao wanajijali peke yao. Kuna wale kazi yao wapate wako sawa, wako comfortable, watafanya kile ambao wanaambiwa wafanye, wataangalia yenye ambao wanafaa wafanye right. Na unaona hapo ndio inaleta shida, because huyu kijana amezaliwa, amesomeshwa, amejua kila kitu, amejua rights zake, na ikifika kwa hiyo rights yake, wewe mwenye ambao umetumwa pale uende utengeze sheria, umletee hiyo rights kwa ground, umeshindwa, wewe unachukua yote na unamwambia wewe ende utafute kazi. Kazi ambayo unakuja kulaunch bodaboda. Vile tunaona unapata mkuu wa nchi kitu ambayo anaenda kulaunch, ana launch bodaboda. Unapata vijana ambao wamekuwa pale ni kijana ambao alikuwa na degree yenye ambao ukipata masomo peke yake ambao mzazi yake alimfundisha nayo, unapata ukipiga hiyo budget ya hiyo pesa peke yake inakuja inaweza fika around 3 million seme tu kwa jumla pesa ambao ni kidogo ambao amesomeshwa nayo 3 million. Bodaboda ni hela ngapi? Bodaboda ni almost 150,000. Sasa mtu anakaa anajiuliza, hii pesa ningelichukua niweke kwa biashara, si ningekuwa nimefaidika kuliko nilienda nikalipa masomo nikaambiwa soma hivi na hivi itakuwa. Lakini ikifika wakati ya kazi, serikali inafaa iajibike kwa kuweka viwanda vya ambavyo vinastahili na kuja kusikiza vijana kwa ground na wananchi kwa jumla kwa ground, kujua shida ni gani. Because hata sisi humu kwetu tuko na issue, kule kwao wako na issue, pia sisi tuko na issue. Unapata saa hii priority ambayo iko, tunawajengea wananchi mahali pa kuishi. Na huyu mwananchi yeye mahali pa kuishi hana shida, anatafuta mahali penye anaweza tafuta hela yenye ambayo yeye mwenyewe anaweza jengea mahali pa kuishi, ama mwenye anaweza jitafutia venye atakaa. Lakini sasa sisi tumeprioritize mahali pa kuishi. Wewe nakuwekea mahali pa kuishi, lakini sijajua utakula aje, utalala aje, mavazi utavaa aje, unafaa uko na watoto utawalipia aje school fees. So inaweza kuleta
shida katika maeria, because utampatia mahali pa kuishi, kesho anakaa hivi anaona nimepata mahali pa kuishi lakini sina kitu ya kufanya, sina income yangu. Yeye ndio anafanya nini? Yeye ndio anakuwa mkora because amepatiwa nyumba ya bure na anaangalia, because ashapenda vitu za bure, anaangalia venye atapata ingine ya bure, so which means atanyonga mtu hapo nje na apate ya bure. Lakini ingelikuwa serikali inaangalia jukumu gani ambao tunaweza chukua, tuangalie huyu tumemfunza, tumempatia elimu, tumempatia kitu ya kutosha, hatuwezi mpatia hela ya kufanya kitu fulani, lakini tunaweza mjengea kiwanda kama serikali. Hii kiwanda tuwekeze ndani, tuweze kupata hela yenye ambayo inaweza saidia hawa vijana wetu wenye ambao wamehitimu kutoka hapa paka mahali pengine, waweze kupata income yao, ndio mtu aweze anzia mahali. Hata kama ataenda kutengeleza 1 bedroom yake, hata kama atakuwa analipa rent, lakini analipa rent akiwa anaweza smile, anajua nimetoa 20 nikijua napata 100 ama napata 50, so that mwenyewe naweza jiweka majukumu yangu, nitakula 10 nibakishe 5 nipeleke mtoto shule, na hiyo iko sawa. Lakini umepatia mtu nyumba kubwa yenye ambayo ina income yoyote. Right. We can't have that. Yeah. Something interesting or actually not very interesting that happened is that there was a ban on international media, so we could not necessarily follow what was going on. Yeah. We also had observers not present for that election, right? And the other thing was, the internet throttling. And of course, this is not very new. Even Kenya, during our Gen Z protest last year, the same has happened, and we've seen a lot of internet throttling in government states where democracy is in decline. And so my question to you would that towards that would be, as you reflect about just that whole censorship or the lack of, I guess, full-on transparency, it should be worrying us. It should be a very worrying trend. Then after that, the Africa Union came out with a statement to celebrate the win of Samia Suluhu after she had been inaugurated. So talk to us a little bit about what that means, right? And how do we move away from such control? Because that's all it is. It's state control. That is retrogressive, to say the least. Yeah. And I think rest in peace to the 100 people that have been reported dead through this, whatever was called an election process. It is a revolution. We should not lose any life, because it should be common sense to those in power and those with the guns, that with people are not fighting someone, they're fighting for change. So people should not be killed. But given that that is not understood by so many people in power, it means we will lose lives as we move towards liberating this country, this continent, or even as Tanzania looks for its liberation. Of course, we will lose people not because people want to lose their lives, but because those in power think they can silence. But the more they kill, the more people get upset, and the more people want to now show the government that we are the people and the government is for the people, by the people. So when they censor and give blackout on internet, I mean, we still, in a way or another, we still get to know what is happening. So they can't really silence us, but that is retrogressive. That should not be happening, because, once the media is there, at least even these killings won't be that much. But imagine no one is watching. No one is watching over them. No one is like... There's no accountability. There's no accountability. Yeah. So they want to kill people like chicken. You see, then want to manage that situation and just give us numbers that think are manageable. I mean, one life lost is too many lives. One is too many lives lost. So if you think you've killed 1,000 people, then you say 100, it makes it any better. No, it doesn't make it any better. We should not lose any life in the cause of asking for change. Correct. So I think that was very retrogressive. Like I said, it's a wake-up call to them. I mean, the next election, you will see. You see, there are people who in Tanzania who didn't know, okay, so we can actually go to the street. Yeah. So there are those who now,
no, we can go to the street. So the numbers will keep on adding and adding and adding. So that popularity with CCM and whatever it is that is there will go down, you see. And when there is an alternative, even in business, when there is an alternative, then the consumer gets at least value for money and gets affordable things. But when there is monopoly, you cannot see there is monopoly, then you say the consumer is getting the best. I mean, what is the other option? Yes. So whatever this monopoly is offering is set as the bar to say that now this is the best. But allow Tundu Lissu to come. Right. I mean, he has ideas. Let's see his ideas. Then we can say, no, Tundu Lissu, I mean, those ideas are no, those are not ideas for Tanzania, and they cannot help us. So we'll still go on with Mama Suluhu. Right. But you don't not even give him a chance to run. You lock him up. Like, he can't even talk to people. Right. He can't communicate. He can't say, I'm not in these elections, but I'm asking, because there were other actors that were brought in to legitimize this illegitimate thing in the name of opponents. Right. So Tundu Lissu was not even given that chance to say, hey, guys, I am not on that ballot, but now be it as it may with the people that you have. I think I've looked at Anne. I like Anne's ideologies. They can help. Didn't have that chance. There is a member of parliament who defected from CCM to go to ACT, Wazalendo. I mean, he was a threat. They locked him out of the race. So you see, such things are things that are of the past. And with the AU congratulating, now AU looks at what did the Electoral Commission say? They said, let's amplify. She won. You see, and now you see with diplomacy, you can't go too fast, you can't go too slow. There is a balance. Because AU knows at the end of the day, Samia will be the president. Once everything settles, Samia will be the president, and she will be. It's a member state, and she will be part of this head of states that are in the African Union. So with them, it's a balance of diplomacy, yes, but not really that they are giving it a clean bill of health. But you see, one of the things, and that's why I am vying, we need like-minded people. That parliament in Tanzania needs like-minded people who now will see it is time for a change in their constitution. Because even in as much as we want to say these things are wrong, but we are looking at them with the lenses of what should be good. All right, but what is their constitution saying? The constitution is saying that you can't contest. That way. Yeah, they should be apparently you can't contest an election. You cannot. Yes, you cannot take it to court. Yeah, it doesn't. You see, our constitution expressly says that the president of the Republic of Kenya, once elected, will be inaugurated at a public function in a public place during the day. Yeah. So in as much as you may want, you can't. You can't take your inauguration to a militant. It is in the constitution. So what is their constitution saying? It is not expressly saying that the president should be inaugurated at a public function in a public place, like it's a holiday or something. So they can do what they want because of their constitution. So they should start with constitutional reforms. Right. That can only happen when they have like-minded people, young people who have no baggage on themselves. What they want is change and the future for their country that is Tanzania. Right. Then there will be change. But I have seen there's another gentleman called Baba Levo, if you've been in this entertainment space. He was running for member of parliament and he was elected. A joke has been transferred to parliament. It should be an interesting time. I mean, and he was elected on CCM party. Right. You see, so the problem is far from over, and sovereign power belongs to the people.
We the So people. the people, so the people of Tanzania Yeah. at some point will have to take back their power. Correct. If the parliament that they have elected to represent them doesn't do what is needful of them. Yes. Wow. Yeah. I want us to take a break, but when we come back, we are going to talk about this story that the Standard newspaper has highlighted, that Suluhu's vendetta is that Tanzania has unleashed a ruthless crackdown on foreigners innocently accused of stalking post-election violence, with police and soldiers raiding lodgings, tightening borders and detaining East Africans without cause. This should be worrying, but we are going to get right into that after this short break. We are still here talking and tackling about Samia Suluhu's coronation. We refuse to call it an election because what was that? So we will be seeing you after this short music break. Do not move a muscle. We'll be right back. From sunrise to sunset, all day and night. Our radio. I think we fell in love too fast. African nights and a cool rush. And I remember you refused to kiss me, and now you're using my toothbrush. You say you think I talk too much, that I'm not your type and you don't like the hype, cause your daddy is a preacher. Now you're wearing my t-shirt, and I don't want this night to end before you know I love you. I don't want this night to end before you know I need you. Na muda usini hisia nikwambie I love you. I don't want this night to end before you know I need you. So I'ma keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Yeah. You wanna do the right thing, you find this too exciting. Your friends tell you kudetum to come mini high risk, throw that shit behind me. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments. Please don't remind me of the bad times. Your sugar sweet, your icy, but in my eye, it shouldn't be so hard to make up your mind. Just do it one time for the one time. Itakuwa fair ukiparticipate, vile nimejitolea ungejua unge appreciate. Lighting intimate, 1+68. Usirasha hata ukitoka sahi you'll still be late. Tusiache chance ya kufeel regret. How much higher than this can you ever get? In Mount Everest, and by sunrise I'm gone. I'm not here that long. Keep it short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play the song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Hii grip ni bedsita, na sina kiti soda kalia kitandana. Ikitanda na ni 4x6. Usingizi wa bonoka uko 6 feet deep. Kabla nizame 6 inch deep. Acha niseti mood na maudi. Na ngoma za kabakata udi. Na ngoma za Oliver Mtukui. Can we getting closer, let's get warmer, lose the tension, be together. I know how to treat you better. Make this moment unforgettable. With this feelings undeniable. Moyo shajipa kwani, na nafsi imekukubali. Nimekimbiza nyuki nile asali. Oh Lord, I'ma keep it short and sweet. DJ play this song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. Short and sweet. DJ play this song on repeat. Odi dance to the beat. Apolipo kamatana feel so sweet. Apolipo kamatana feel so sweet. You wanna do the right thing, you find this too exciting. Your friends tell you kudetum to come mini high risk, throw that shit behind me. Come sit beside me. If you got too much class, then do me like assignments. From sunrise to sunset, all day and night. Our radio. I'm a gentleman.
gentleman. Healthy na kunywa get my vitamins. Mgenge sipenda get my vitamin. Don't go fresh. Napiga shawa na dunge meresh. Most buga sina get trash. Acha my skin tone high na get raw. Shit, I like your mini skirt. Relax, sipenda get my shortcut. The more nakana mimi, the more wana kuhead. Uko set, uko fresh. Kaspel kako kampo wana mo ed. Mademu wangu si wachapi sweep. Mio chase now zip. Chekini nimefunga zip. Wenyambie sinani. Anakujaga na nani kwa nani. Nasikiaga na mpiaga nini kwa nini. Leo wewe umedunga kamini bila nini. Usiulize nini. Usiulize minini. I'm a gentleman. Yes I am. Nipate baby kwenye bar. Uliza shorty what you drinking. You know you're rolling with a gentleman. Now uliza utapewa nini. Nipate baby kwenye bar. Uliza shorty what you drinking. What you drinking, shorty? You know you're rolling with a gentleman. Now uliza utapewa nini. Hey yo, ladies and gentlemen, introducing Flash of the gentleman, madam wananipenda. Oh yeah, I'm a ladies man. Always niko kazi, so yeah, I'm a businessman. Wananitaka Flash, yeah, the Superman. You watoto niko nao, niwe Superman. Nikiwa kwenye bar, venye miuka, venye miuva, ay, swaga balam. Baby unakunywa nini? Pewa unachotaka kwani iko nini? Pose, si atina kukatia. Baniki kupata siwezi mind pia. Baby unakunywa nini? Pewa unachotaka kwani iko nini? Pose, si atina kukatia. Baniki kupata siwezi mind pia. Siwezi mind mama. Nipate baby kwenye bar. Uliza shorty what you drinking. What you drinking mama? You know you're rolling with a gentleman. Now uliza utapewa nini. Nipate baby kwenye bar. Uliza shorty what you drinking mama. You know you're rolling with a gentleman. Now uliza utapewa nini. In your lifetime girl, hii ni chance. Yes, only chance ya kuroll na a gentleman. Come close, mami tupate dance. Yes, baby doll, mini wako all night. I keep my swag right, all white. Na leo nina date na Snow White, rare kind. Born eye, ladies go mental, smiles all dental. We getting sentimental, katempo kako gentle. Mini yule, tangu shule. Pata noti sasa baby come tule. Mini yule, tangu shule. Pata noti sasa baby come tule. Nipate baby kwenye bar. Uliza shorty what you drinking. You know you're rolling with a gentleman. Now uliza utapewa nini. Nipate baby kwenye bar. Uliza shorty what you drinking. You know you're rolling with a gentleman. Now uliza utapewa nini. I got you baby. Cause I got you. Mama what you drinking. I got you. I got you. I got you. Utapewa nini. I got you baby. Cause I got you. Shorty what you drinking. You know you're rolling with a gentleman. I got you baby. I got you. Utapewa nini. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. All right, ladies and gentlemen, welcome back to the Power Morning Drive Show. That is Gentleman, Sauti Soul alongside Punit. It's playing right here on Power Radio where you tune in and power up. We are still having our conversation today, reflecting about the decline of democracy across the region following the happenings on the aftermath, the bloodbath, as we are calling it, of the Tanzanian election.
elections. And so let's jump right into it. So before we went on a break, the Standard newspaper today has the top story as Suluhu's vendetta. Now, Tanzania has unleashed a ruthless crackdown on foreigners innocently accused of stalking post-election violence, with police and soldiers raiding lodgings, tightening borders, and detaining East Africans without cause, the paper says. It goes on to say that the directive issued from police headquarters late Monday has sent shockwaves through the hospitality sector and triggered fear among Kenyans living in the country. And there was a warning here by Samia Suluhu saying, sikushtuka kuona kuna watu waliotoka nchi jirani na kuanza vita humu nchini mwetu. Nitawatafuta kila mmoja wenu na mtajua mimi ndiye amiri jeshi kuu na simba jike. My goodness, that was a stern warning from Samia Suluhu's, from Samia Suluhu with it. I mean, first of all, there's so many wrong on so many levels, because you're saying kwanza tuliitwa viumbe tuliitwa viumbe dhaifu. So what is political, and of course this what is political eventually spills over into what is social and what is economic. So there's that thing for why does it have to get to a point where other East Africans are being, wanafurushwa from Tanzania, and also saying that they are the ones who went to start violence in somebody else's country. You in your right head, you cannot go and do the same when you are an alien or when you're a foreigner, in a different country. So when you hear of such a thing, Mr. Mokua, let me start with you. What do you make of it? Yeye ndo mdhaifu. Manake yeye ameonyesha udhaifu wake. Sababu kama wewe ni amiri jeshi usitukumbushe, sisi tunajua na tunaona tu wewe ni amiri jeshi, but when it comes to a point where you have to remind us that you're the commander in chief of the armed forces, it means you have not been acting as such. So you have to remind us, what they're doing, and what she said that she'll be looking for them one by one. I think let's wait and see. Let her look for them. Let's see what he does with them. Now we'll be calling on our government. Because it is the solemn duty of our government to protect all its citizens, both within the territory of Kenya and outside the territory of Kenya. Her saying that this violence was started by Kenyans. I mean, I think she's just trying to bury her head in the sand so that she's not so that she's not held accountable. Yes, and then she's not in touch with the reality. Tanzanians have decided it is enough. This is not for Kenyans. Tanzanians have decided it is enough. And then for us Kenyans, when we want to do something, we do it. We don't do such haphazard things. If we wanted to do it, we would have done it. Right. So Kenyans have nothing to do with the protests that were happening in Tanzania. That was Tanzanians for their own country. I mean, she should go slowly. I think the advisors around her should tell her, now this is more now of a diplomatic thing than it is a political thing, which eventually will spill over to economical, as you said, and I mean, it will get out of hand for her. So if she has anything against Kenya, they have a minister. They have a minister for foreign affairs. We also have ours. They can meet and talk about those things, but do not vilify. Don't come. Don't come attacking us. We actually didn't do anything. We were actually. By the time you were doing your shenanigans, we were mourning. We had lost an enigma in this country. Correct. So all our energies were in the morning. So we had no time. No time at all. To go fight in another country. Yes, a country that has decided. So it is the Tanzanians who have woken up. And it is the power of social media. You see, Tanzanians have seen us fight for what is our rights through TikTok and
other social media platforms. So they have learned from there. They have done what we call online classes. Yeah, we didn't do any in person. Virtual learning. Yeah, it's virtual Distant learning. Yeah. So Kenyans did not go to Tanzanians. Kenyans did not start anything. Actually, we are busy. We have big problems, our own problems. We do. We have bills. Bills being passed. Bills are being passed. Bills are being passed, and now, we do. Yeah. But, it's unfair. It kind of takes away from Tanzanians, truly, because what are you saying about them? Can they take the bull by its horns and go and demand for the change that they want to see? But there's also a truth to it, because I think from the June 2024 Gen Z-led protest, we've seen many other countries pick up that, and they always fall back to, but if Kenya did it, even us, we can do it. But I guess it really takes away from the Tanzanian people, right? Yeah. So to me ni kwanza nataka kumwambia kiumbe dhaifu cha mwanamke Samia Suluhu. Wewe amesema yeye ni simba jike wewe. Jike. Okay. Ndio lioness. Okay. Sasa tunamwambia hiyo aweke huko. Kenya hiyo hatutambui. Na aswa sika wa Kenya hatuna wakati. Kwanza tuko huku economy yetu iko juu sana, tunabidi tunangangana ndio uweze ulipe bill zako, uweze kujishughulika na mambo yako ya kila siku. Kwa hivyo sisi hatunanga hiyo time ya kusema tuko na wakati ya kwenda Tanzania kusema tunaenda kujihusisha na issues za huko, because tukiangalia economy yetu na yao ziko mbali tofauti. Na ni kumaanisha kwamba yeye kuona vijana wake wamejitokeza katika barabarani kuja kuandamana, sisi wa Kenya tuko watuma na tuko waambia wajiige kutoka kwetu. Kitu ambao walifanya ni, unajua hata ukifanya mtihani na ukuu unafanya na kuna mwana na kukopi na hujamwambia kukopi, akianguka asikwambia ati wewe ndio ulifanya. Kila mtu anabaki na mzigo yake. Kwa hivyo sisi tulipokuwa tunafanya mtihani wetu, tukuambia inchi zingine zije zikopi mtihani wetu, ziseme pia zinaenda kufanya the way tumefanya. So sisi tulifanya, wale walikopi. Kwa hivyo kama ulikopi, usiende kujitambulisha kwamba mimi unajua nilikopi Kenya ndio maana nikafanya hivi alafu weke sasa shida ikuje Kenya. Hapana. Mwenye kukopi ndio ana makosa yake. Cause ingelipatikana kwamba mimi ndio nina makosa, kwamba mimi nilikuwa nafanya mtihani na nimepatikana nimefanya makosa, ningepatikana ni mimi. Lakini mimi sikupatikana, wewe ndio umepatikana. Kwa hivyo wewe mwenye mbona umepatikana, deal na makosa yako kivyako. Kwa hivyo sisi tunataka kuambia Tanzania, sisi tunawapenda, hatuna shida na Tanzania. Tuko na shida tu na kike ile jitu kike. Ni tuelita jitu because vile imefanya kule Tanzania lile nikawa ni sawa sana jitu, because hatuwezi angalia wewe ni kiongozi wa taifa na unakubali kufinya watoto wako wenye nchi yako, alafu unakuja unageuza unasema ni wa nchi jirani. Hiyo ni makosa, because ukiangalia pale tuende tuko ukweli tuseme waliofariki tuanze kuhesabu, utapata watoki katika nchi ni jirani, ni wenyewe wa nyumba wenyewe. Wale wa nchi jirani utapata either ni mfanyabiashara, either ni mwalimu, ndio. Lakini wale wengi waliouawa utapata wenyewe ni majobless, wana kazi, wana biashara. So waliangalia wakaona huyu venye ametufanya katika hii muda, tukimpatia nafasi tena atuelekeze, atatumaliza. Ndio maana wakajitokeza huko nje. Na inakubalika. Mtu ukisikia hata mzazi kwa nyumba, ukisikia watoto wamekuja kuandama kama mzazi, wanakuambia unajiita mkutano, unajiuliza unasema hawa watoto ni wangu, mbona wamefika mahali wamekuja hivi? Jiite mkutano, waita watoto wangu, waambie hapa kweli nimekosea, lakini naomba naweza badilika, nitabadilika aje? Mnajadiliana. Hiyo tu ndio kitu ambacho inaweza leta suluhisho katika boma. Lakini ukijifanya katika boma mmekosana wewe na mke wako, unachukua hasira unaweka kwa watoto, unawatandika watoto, ukishamaliza unaenda kwa jirani, unasema wewe jirani, wewe ndio unafanya bibi yangu na watoto wangu wanakuwa na shida kama hii. Kwa hivyo wewe jirani, hata wewe pia sikutaki. Sasa unatoa jirani hata asije kusalimia hata kwako, hata kana pitia kwako asisalimie. Si next utakuja ufike uone unatosha sasa kuambia hata jirani, nataka uhame hapa sasa uende, mimi nataka mimi nibaki peke yangu. Unaona? So hiyo ndio issue ambayo inatokea. Lakini tukiweza kuweka viongozi wetu kwenye maombi, because hii tunaona sasa kiambo inafaa ifanye ni maombi. Tuje katika maombi, viongozi wa kidini wakuje wote, tuweze kuweka viongozi katika maombi, because Kenya ambayo imeiko ni power imeingia kwenye ni sasa imefanya wamesahau kwamba hao si kila kitu.
wanafaa wajue, wanafaa warudie. Mwenyezi Mungu ndio kupanga na kupangua kila kitu. Anaweza ona ni yeye, lakini Mwenyezi Mungu akimwambia ile hewa aliyomupa anaweza punguza na siku moja, atajipata kesho hakuna, ni mwingine atakuja atachukua ushukani. Kwa hivyo tu ni tuweke maombi, because tunaona viongozi wetu wamejisahau na wakachukua uongozi imewaingia kwa kichwa. So jinsi tu ya kuweka tu ni maombi katika Mwenyezi Mungu tu ndio anaweza tusaidia. Ndio. Shurutisho lako kwa Jumuiya la Afrika Mashariki ni lipi? Given that even them they've been very silent, I'm calling it a syndicated democracy decline, because you can't have a circuit of the same pattern across the East African region. When you go to Uganda, it's the same thing. When you come to Kenya, it's the same thing. When you go to Tanzania, it's the same thing. Yet Jumuiya is supposed to somehow, kind of create a pathway for us to sort of reimagine what the East African region should be. Lakini they are there, not even talking about anything. So shurutisho lako kwa Jumuiya ni lipi? Do we need to disband it all together? Tumi naonelea ingekuwa vyema. I think inaweza kubalika itolewe, because tumeona si uchaguzi peke yake, hata katika mabiashara umeona watu wa marori wakitoka Kenya wakienda nchi jirani ya Tanzania, unapata wanafungiwa, inabidi tukuje tuongee tena. Unapata huyu hawezi fanya biashara huku, huyu akienda unapata wanazuiwa, huyu akitoka akikuja huku unapata. Sisi Kenya kwanza, sisi sisi ni wapenda amani, na kwenye biashara yoyote tunakuanga tumekubali. Nchi yote ambayo inakuja kufanya biashara na Kenya hatuna shida, tumeipatia kipaumbele, tunakubali mtu afanye biashara yake. Pia sisi tukienda kufanya biashara yetu watupatie nafasi tufanye biashara yetu. Lakini shida ambayo inatokea ni ambapo Mkenya akifika kwenda kufanya biashara yake anaanza kuzuiwa, anawekewa vizingi mkuti, na unapata kuna jumuiya ya kitaifa ambayo inafaa itu guide pia sisi. Lakini kulingana na Wakenya vinyo wamesema, Wakenya ni matajiri na ni watu wa smart kwa biashara, na ni watu wanajielewa nini wakitoka nje wanaenda kutafuta, inatuletea shida zaidi. Sisi tunawakubali, wanakuja, tunafanya nao biashara bila shida, lakini sisi tukienda kufanya biashara wanatuzuia. Na majukumu ya East Africa ambayo inafaa ichukue iweze kututetea pia sisi, imesaulika. Hiyo inaenda silent, na paka tunashindwa hiyo bunge tulichagua nini. Mimi naona ingekuwa vyema basi waache ivunjiliwe mbali. Waacha pia kila mtu akitaka kwenda Tanzania aende apply passport, visa, apatiwe visa, aende huko. Pia hao wakitaka kuja wa apply visa wapatiwe. Na vile naona Rais Samia Suluhu hiyo Simbekike vile anasema tupatie muda pia sisi tuanze pia sisi kucrack kwetu pia sisi watu wake, serikali ichukue irudishe kwao, pia sisi wetu wakirudi tuone tutafanya aje, because yeye ni kaa hivyo ndo anataka na hivyo itatusaidia. Kaa nchi kwenda mbele lazima yeye aite rais wa nchi yetu ya Kenya na nchi yake wakae pamoja, because kuna wale mawaziri waweze kujadiliana kwamba kuna wananchi wenyu kutoka kwenyu wameleta shida na shida ni hivi, ndio huyu achukue jukumu ya kuleta kutatua. Na pia sisi huku tuone wao wanafanya makosa gani, tuchukue jukumu tuweze kutatua. Lakini tukianza kwa vita ya kusema tunaandika magazetini kwamba huyu tunaenda kufanya hivi katika malodging, katika mabiashara, katika nini tuweze kurudisha, because hawa ndio wamekuja kufanya hivyo. Wapasi kujua kuna watu walikuwa katika biashara huko katika miaka 20, miaka 30 wamekuwa wakifanya, na ni wa Kenya na wamekuwa wakiishi vizuri na Watanzania, kuja kuwa na issue. Lakini hivi sasa rais wa nchi ndio anakuja analeta hayo matamushi, which means analeta vita katikati ya nchi jirani Tanzania na Kenya. Na hiyo istahili. Kwa hivyo East Africa wanafaa wachukue majukumu kuja katikati, kuambia rais kuna penye anakosea, aweze kuja kuomba msamaha na aweze kusema wapi atarekebisha, na aweze kaa na jamii yake ya Watanzania awaambie tulifanya makosa lakini tuko ready kurekebisha. Tutarekebisha aje? Tutarekebisha hivi na hivi. Upande yangu najua nina makosa, lakini niko ready tufanye pamoja na nyinyi. Kuna mali niwakosea, kani Tundurusi amtoe ndani, amtoe pale gerezani, amlete katika serikali yake na wafanye kazi pamoja, ambapo wananchi watakubali. Because hata sahii akisema amekataa, anataka kuongoza, ataongoza nini kwa wanajeshi peke yake ama ataongoza wananchi? Because penye anafaa kuongoza wananchi ana uhusiano mzuri. Ana uhusiano mzuri na wanajeshi, lakini kwa wananchi ana uhusiano mzuri. Kwa hivyo ni nafasi lazima akuje
auliza wananchi tutafanya aje turekebishe. Kani ni Tundu Lissu amtoe, amlete nje, wakae chini washirikiane na wasaidiane kuendeleza nchi iende mbele, na pia majirani waanze kuwa na urafiki mwema. Kani ile msamaha kitu ya maana, aweze kuomba rais wetu msamaha kwa yale matamushi ambayo ametukana watoto wake, because sisi ni watoto wa rais wetu. Rais wetu sisi tuko chini yake, tunamheshimu. Kwa hivyo akitutusi hajatutusi sisi, ametusi rais wetu William Samoei Ruto. Kwa hivyo lazima aanze kuomba msamaha, na sisi nayo tutakuwa ready kuona tunafanya aje kazi pamoja. Kama kuna pale tulikosea, tutasema wao tulikosea hapa, pole. Lakini kama tunajua tujakosea kulingana na venye tunaona tumewekezwa kwamba sisi ndio tumekosea, tumelead maandamano kule kwao, sisi hiyo tutasema kweli hiyo si yetu, ni yeye anafaa tuombe msamaha. Yes. Mr. Mokua disagrees. He doesn't think that that will be a solution. Disbanding the East Africa community altogether is not going to help us in any way. Yeah, we cannot lose the gains that we have worked for over the years. The East Africa community, its foundation or where it's anchored is a good thing. Maybe those who are supposed to make it work are not making it work. So we can still leave it at that and work to getting better leaders who will actualize what was their vision when creating East Africa. So those are gains that we have that were not easily gotten. So we should not disband them because a few individuals here and there are not working as per what was the foundation of having the East Africa community. So I think we should still leave it there. We will at one point one day find leaders who understand what the East Africa community is all about. Right. Yeah, so I mean, I am opposed to that thought of disbanding it. Yeah, it's a good thing. Regional integration is good. I disagree with him that we should look for passports when going to Tanzania, and Tanzanians should look for passports when coming to this country. Because you see, a problem cannot be solved with the same wavelength that it was created. We have to be smarter, so that we don't have these knee-jerk reactions to situations. Yeah, it will be more harder. If he's saying it's harder now to trade between us, East Africa, then it will be more harder when now we require a passport to get to Uganda or Tanzania. So your driver has to apply for a passport, wait for an approval to get a visa so that they can transport perishable goods to Tanzania. The same, you see, they are giving us a lot of food, Tanzania, and we need But food. they're not for free. You know, it's not for free. We are paying for it. We are paying for it, but we don't have it. We don't have it. We need it. It's not something we want. We don't want their food. We need that food. You get? We cannot eat our money. I want you to understand that we cannot eat our money. So it's a symbiotic relationship. It should be a symbiotic relationship. 50-50. Yeah, it should be. Whether it's 50-50 or not, but at least we should get that food, then we should pay. We can pay them. So we cannot have those hard lines when it comes to East Africa, because remember, it is not the President Samia Suluhu selling maize to President Ruto. It is the business people from Tanzania and the citizens of Tanzania doing business with citizens from Kenya. So what the presidents are doing should not really affect what, as a citizen, we should be doing. You see, the president has enough food. In fact, if there is not enough food can be airlifted from whatever part of the world. Yeah, in fact, even cravings, akiwa na cravings atapata. But sasa sisi tukiweka hizi hard stands, na sisi ndo tunataka kukula ugali na mahindi ya tuna ama marago ya tuna, you see, it becomes a problem. So we cannot have those hard stands against our fellow citizens. We have no problems with the citizens. It is Samia Suluhu who has said she has a problem with Kenya. The people of Tanzania have not said. Yeah. Na ndio pia mimi upande wangu najaribu kuangalia, ingekuwa vyema pia sisi kujiangalia. Unajua nasemanga njaa ilifanya mtu akaenda akapiga makofi penye hafai kupiga makofi. Unapigwa na unapiga makofi because ya njaa. So njaa isifanye tukakubali pia sisi tukaweza kutumiwa vibaya. Because unaona hapa amesema mzuri, anaenda ku crack down katika mahoteli pale popote kuweza kutoa Wakenya ambao
vibali yote ama nini chochote pile ambao pale Tanzania na East Africa ilishakubali kwamba ukiwa Mkenya unaweza kubali uende Tanzania uende Uganda bila kibali chochote imekubali. Lakini sasa unaona ameanza kutuwekea vikwazo. Lakini sisi wa Kenya ikifika penye tunafaa sisi wenyewe pia tuweze kukaza katika nchi yetu pia sisi tuweke hizo vikwazo ndio pia sisi pia wa Kenya wenyewe pia tuna mashamba, tunalima, tunapanda lakini mmea yetu imekosa value because ya nini? Tukienda ukinunua mbolea, umenunua mbolea bei ya kali, mbegu bei kali, ukipanda zile unaenda kuvuna gunia moja utaenda uuze gunia moja ya mahindi 1500 ama 1900. Yeye akikuja gunia moja ya mahindi yeye huko kila kitu iko chini. Akikuja anauza gunia moja ya mahindi 2000. Huyu anauza 1500, huyu anauza 2000. Mkenya anapenda ile kitu ambayo iko chini. Obviously ataangalia atasema bei yake iko chini, atanunua. Lakini huyu kule kwao mbolea ni bei kidogo. Mazao ya kunini kidogo, sasa akipanda anapanda mingi analeta. So sisi hatuna shida na hiyo. Sisi tunakubali wakileta yao tunanunua, tunawasupport. Lakini ikifika mahali penye kwetu pia wataweza kuzuia wale watu wetu ambao wanafanya biashara huko, wanaenda katika mahoteli wanatoa wanakuambia wewe ni Mkenya, toka. Unaona? Pia sisi tunaona hakuna mudi ya tungangane tupige makofi tuseme njaa yetu ndio inatufanya sasa tunakubali tuumizwe kwa sababu ya njaa yetu. Tunasema afadhali tukubali tuko na njaa lakini pia sisi tuweze kuangalia Wakenya wetu wenzetu wenye ambao wako na mashamba wanalima tuweze kuwasupport sasa tuweze kujua support boma yetu yenyewe. Because ya nje tumeona tumesupport ya nje wameshiba, wametuona sasa sisi ni kumaanisha sisi tunategemea tu bila nchi jirani ya Tanzania Kenya haiwezi kula. Lakini tunafaa tujue Kenya inaweza kula ambapo tutaipatia pia support kwa watu wake wenye ambao wanapanda mahindi, wanapanda viazi, wanapanda chochote chile because tukiwapatia support mzuri tumenunua mazao yao tutaendelea. Na wale pia ile vitu ambao wamepanda watakula yote wamalize pia wataona wanaanza kuenda hasara. Wakienda hasara pia watachukua jukumu kuambia rais wa nchi yao kwamba unatukosea sisi na Wakenya tumekuwa tukifanya biashara bila vita. Hii mambo ambayo unaleta kuwafukuza hapa Kenya, hapa Tanzania, warudishe kwao. Pia sisi unaona wanatuambia pia sisi turudi kwetu tufanye biashara kwetu. Na hiyo isaidii. Mimi na ile mheshimiwa hajasema atatafuta wafanye biashara warudishe. Ile kitu wanasema anafanya crackdown ya kwamba wale wa Kenya walifanya nini? Waliongoza maandamano. Mimi na wewe tunakubaliana hakuna Mkenya aliongoza maandamano. Hiyo ni wa Tanzania walifanya. Sasa mimi naomba tusiweke mambo zaidi ya yale hajasema. Umenipata? Ili tusiharibu zaidi ule uhusiano ambao tuko nao na Tanzania kama nchi. Manake suluhu ni rahisi tu. Na wakati mmoja ama mwingine atatoka. Kwa njia moja ama ile nyingine atatoka. Sisi uhusiano wetu na Watanzania tunataka uzidi kuendelea na kufanya nini? Kuimarika. Hivi amesema, amesema hatujapata ripoti zozote kwamba ameanza ama anafanya. Wakati tutapata, then sasa hapo tutaanza kushughulika na hiyo maneno kulingana na hapo sasa vile tumeisikia. Lakini hili jambo la kufanya biashara pamoja na hawa wa Tanzania ama watu wengine hata wale kutoka Uganda, si jambo rahisi sana vile hivyo. Unasema ati tukikataa chakula yao watakaa nayo itaharibika. Na ukiangalia tutasikia njaa. Ukiangalia kwa njia mzuri ambayo najaribu kueleza. Yeye angelijua mtu akisha kuja hapa amekuibia simu yako. Uhitaji kwenda kuandika kwenye gazeti useme huyu ni mwizi amenibia simu yangu. Unatoka tu unaenda unashika because sheria katika kila nchi ina sheria zake. Na wale serikali ambayo iko kule inaelewa katika hii hoteli walileta watu zaidi ya 50 wamekaa hapa ndani na wao ndio wameandamana. Ilikuwa na mjukumu ya kuenda tu kuwashika na kuwaweka kusema nyinyi tumewashika na makosa ya hii na hii na hii. Lakini ambapo unaona penye wanaanza kuuza uoga ya kusema kwamba wameandika katika magazetini kwamba tutaanza kufanya crackdown, tutaanza kufanya nini. Hiyo ni kitu ya kwanza washaanza kuambia because unaona utapatikana wewe ni mfanyabiashara, wewe ni nini. As long as wewe ni Mkenya utadhulumiwa kwa hiyo jambo kwamba wewe ni Mkenya. Ukisema mimi nimeishi hapa miaka 20 wanakuambia hapana. Sisi tulikuwa tunafanya crackdown ya kuwaondoa Wakenya hapa Tanzania. Unaelewa? So ndio maana tunasema lazima pia si Wakenya tuiangalie hili jambo kwa uzito sana. Tusiangalie kwa wepesi kusema because tunalijua vizuri.
hatukuwatuma ndugu zetu kwenda kuandamana, hatukutuma yoyote kwenda kufanya chochote kule. Na tunasema serikali ina haki kumpata ule ambao ana makosa katika kisheria ya katiba yao, wamchukulie hatua because tukutuma yoyote pale. Lakini tunajaribu kutetea wale wa Kenya ambao wako kule unafanya biashara zao because tunajua hizi ndio effect ambazo zitawapata. Unapatanga hata mjini unapata mwizi ndio anapiga nduru, anaita mwizi mwenzake, shika huyo ni mwizi. Unapata ule mwizi mwenyewe asha confuse wewe, baadaye ashike ule mwizi acha kuonyesha wewe ni ule mwingine, wewe unaacha mwizi unakimbiza ule ambao si mwizi. So hiyo nduru ambao anapiga ni nduru ambao anakuambia shika ule mwizi, ambao wataacha hakuna ule mwizi ambao uko kule, wanaenda kukimbiza wala fanya biashara. Lakini juu wewe ashakwambia huyu ndio mwizi, wewe utakubali useme na huyu alikuwa mfanya biashara amepelekana kwenye. So matamushi yake yenyewe ndio yanamuletea shida. Okay. As we wrap up, we are actually out of time. Parting shots. Let's go. Keep it very brief. Where do we go from here? We'll start with you, Mr. Mokua. I think where we should go from here is allow democracy to thrive. Not in Tanzania only, also in this country, Kenya, Uganda, and Africa as a whole. Because democracy is good for prosperity and the betterment of any other country or even any organization. So being democratic and having people who have alternative opinion from what is there in the status quo is not enmity, nor is it a crime. So if those in power, in the different cadres and levels, whether it's a chairperson of a CBO, it is a managing director here at Power Radio, it is the CEO of a company, it's the governor, it is the president, let's allow democracy within the organizations that we lead, so that we also don't so much talk about the higher offices and forget we are dictators in our own organizations where we run. So because no one watches, no one knows, we now want to claim to be angels. So the problem and the solution will start with us. So let's uphold democracy all across the smallest units that we have where we lead. So democracy is good, and it's good for an organization, and it brings about growth. And that's what has brought Kenya to where it is. We are not yet where we want to be, but at least we are above some other territories and some other countries. Thank you. All right. Mr. Erick, parting shot. Mi ningependa kusema ni jukumu kuu la nchi yetu pamoja na Tanzania na East Africa kwa jumla kuweza kuleta umoja wa kimataifa ambayo inafaa kati ya hizi nchi mbili, ile wasama ambayo iko katikati ya wananchi na serikali iweze kuisha, ambapo lazima wawe pamoja kwa meza na kuuje kuwe na lazima watu waache ile ego, wakuwe na ile kuona kwamba kuna ile kuomba msamaha na waseme kwamba kuna pale wamekosea wa Kenya na penye wa Kenya wamekosea wa Tanzania, tuseme pole na tuone tutaendeleza nchi aje. Lakini tusije tukajipiga vifua kwamba hao hawezi au wanaweza. Hiyo ndio kitu ya maana, na turuhusu wananchi wetu wafanye biashara bila kusumbuliwa palipopote pale. Na hiyo tu kuweza kuomba tu rais wetu wa nchi aweze kukutana na rais wa Tanzania Suluhu, naweze wakajadiliana na waone watatatua aje hii shida, because hii shida pia inafika na rais wa nchi lazima aingilie na aweze katatua hii issue. Bure ikifika katika mikono ya wananchi kwa wananchi, itaenda mbali zaidi. Wow. Gentlemen, thank you so much for the privilege of your time. It has been an honor having this conversation with you. We look forward to the next time you will come again, because mambo ni mengi ya kudiscuss. Ndio, asanteni sana. We have been speaking to Mr. Erick and Mr. Mokua there. We've been looking at the decline in democracy across the East Africa region. If you missed it, not to worry. Just head out to our YouTube channel, type in PAWA, that's Power Radio, and get the conversation
so that you can know exactly what does this moment mean and where do we go forward from this point going forward. Haya basi, mimi sina la ziada. I will have to love you and leave you. Join the crew of Gift of Gab from 4 p.m. This evening. Elijah Moz alongside DJ CJ Kenya. They bring you the hottest hip hop from the 254. You definitely do not want to miss it. I will see you on Friday. And this Friday, I'm so excited to be joining Mr. Baby Black. He's been touring South Africa, Botswana, and the southern part of Africa. And pia amekuwa katika studioni cooking some new music. And so we are going to be listening in to what his new projects are all about. So do catch me on Friday from 8 a.m. till 10 a.m. as we host the one and only Baby Black. Thank you so much for everybody that took the time to listen in to the Power Morning Drive Show. Asanteni sana. We will see you on Friday. For now, goodbye and God bless. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio. Nahepa kukucheki, anipenda ye nimemwacha nyumbani, ye hajui. Baby wanichanganya zingua maliza, mimi sijiwezi. Ni makosa baby, forbidden fruit so sweet. Naenda, mimi sitabaki. Twajiweka shimoni, this is where we end, yeah, 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 yeah. 'Cause you're taboo, oh yeah. Wewe ni taboo, 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 taboo. Wewe ni taboo, taboo. 'Cause you're taboo, oh yeah. Wewe ni taboo, 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 taboo. Wewe ni taboo, taboo. Acha kunishika mkono hivo, ninahisi mengi ila ninajua kuna kikomo. Si upendo ni mchezo, uongo si tumeamini. Najaribu kumpenda niliye naye, but wanna let me be. Naenda, mimi sitabaki. Twajiweka shimoni, this is where we end, yeah, 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 yeah. 'Cause you're taboo, oh yeah. Wewe ni taboo, 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 taboo. Wewe ni taboo, taboo. 'Cause you're taboo, oh yeah. Wewe ni taboo, 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 taboo. Wewe ni taboo, taboo. Naenda, mimi sitabaki, yeah. Twajiweka shimoni, this is where we end, yeah, 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 yeah. 'Cause you're taboo, oh yeah. Wewe ni taboo, 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 taboo. Wewe ni taboo, taboo. 'Cause you're taboo, oh yeah. Wewe ni taboo, 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 taboo. Wewe ni taboo, taboo. From sunrise to sunset, all day and night. Power Radio.